Почти только сигареты буду покупать. А что я лучше буду покупать? Водку, может? Ну что, поехал? Пешулька. Тихо. Уебаться на что-то.
Зона нахуй. Я вчера пеше одного так по красоте, короче, развалил с СЛРки. С СЛРки, короче, из-за уголочка так высунулся. Прицела не было, короче, с красной точки, как дал ему в голову, нахуй. Прикинь, какой я жесткий. А я могу смотреть, как ты играешь, нет? Не знаю. Ну, буткемп, блядь, прыгают пидорасы всякие, блядь. Дуо заходит, в буткемп падают, нахуй, ебланы, блядь. У тебя в соло всего лишь одна победа? Слабак. А я ж в соло не играю. 6 побед дуо, 1 победа в кваде. Ну ты ищешь. Да я сейчас вообще в пап не играю, где ты нахуй. Блять, а как посмотреть-то? Нельзя, что ли? Ни одного прицела, сука, нет. Я вчера также бегал, нахуй. Не мог найти нихуя. Баги нашел. Бля, ебать, 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 ебать. Куда я попал? Я вчера смотрел челика стрим, он играл в пак с читами. Да? Угу. Нахуй пидор. Таких пидоров надо давить. Надо зону закрыть.
А ты с решейдерами играешь в эту папку? Да, да. Ну хули мне не говоришь, блядь, ты жил ебаный. Я же тебе говорил, придурок. Ничего ты не говорил. Я сейчас буду качать решение. Где их скачать? Чай. А? Нет. Да, наверное. Так, проиграл. Что? А? Не понял? Иду. Блять, а тут нет такого HDR, блять.
Блять, а где этот HDR взять? У меня нет такого. В смысле HDR? Ну вот я смотрю в настройках этого у челика, короче, галочки какие выставлены, решейдер. Ты какой-то что, решейдер качал? Да. Ну ты долбоёб? Чё? Ну давай, установи, зайди в катку и попрощайся с игрой. Решейт у меня стоит от NVIDIA, идиот. У меня никакой, как эти, нету. У меня решейт стоит от NVIDIA, блядь. Алёшка ты, блядь. Кто качает внешние программы и ставит на игру, это все, за все идет бан. Так тебе понятней? Ты заебал, блин. Ну, я же тебе говорил, у тебя есть этот NVIDIA Experience? Нет, я не буду ставить, нахуй нужен. Ну все, нет, так нет. Что я тебе могу сказать? Ебало закрой, сука. Чепула дурная, блядь. Види экспириенс, блядь, сука, нахуй. Сейчас, блядь, скачаю, козел ебаный. Ну так-то лучше, нахуй. Драйвер заодно обновлю. GeForce. Топ 19. Слабак. Не, так я еще живой, заебал. Ready. Поиск. Загрузить. Хуя полгига драйвер, ебать, охуели, что ли? Ну да. А зона все идет, идет, идет. Веки Джеки 101. Welcome guys! I wanted to make this video for a while, so let me skip a long intro and just jump straight into it. This video is what I consider to be the best settings for PUBG. And in this video, I will go over the following: graphics settings, mouse sensitivity settings, sound settings, and gameplay settings. Okay, so starting out with my graphics settings, and let me be quick to say that I'm still playing with these on some occasions, but overall my preferred settings are field of view at 90 because I find this to be the best overall field of view for PUBG, and more details about how I came to this conclusion can be seen in my field of view video. Next we have brightness. By default this is 50, but I've recently adjusted this to 65 as I feel this is a great balance which enables me to see better in dark areas, especially in shadows, and still without making bright areas too bright or just making things look bad. And now regarding my quality settings, there are some settings that I feel quite strongly about. The first one is screen scale. This setting has a big impact on your ability to effectively spot enemies. A low screen scale will make the image look very blurry, and a high one will sharpen everything up. Another super important setting is anti-aliasing. I've always kept this on ultra for one very important reason. In this side-by-side comparison, and I hope it shows even with the poor YouTube quality rendering, the image with Ultra AA has a very calm image, and on the image with very low AA, it feels like everything is moving. This means that with anti-aliasing on Ultra, things that should be calm will be calm, making it far easier to spot actual real movement made by enemy players. So if your PC can handle it, bump the settings up as high as you possibly can. The last setting I always keep on either high or ultra is view distance. The main reason for this is that I prefer having everything rendered as far as possible, allowing me to make the best decisions as early as possible. And before someone says something incorrect in the comments, view distance does not affect rendering distance of grass. And I especially like when jumping out of a plane that you're actually able to navigate your jump much easier since you can see what's on the ground. The rest of the graphic settings are either low or medium. Textures on very low or low will however make it slightly easier to spot enemies who would otherwise be hard to see when standing near heavily textured objects. I do not use reshade as I like to keep my game original, and I have not tweaked graphic settings in my driver control panel. Okay, so on to mouse settings.
Before I get started on this one, please do remember that mouse settings are highly individual and therefore what works best for me might not without making bright areas too bright or 16 just making нажимать, things да-да-да. look bad. And now regarding my quality settings, there are some settings that I feel quite strongly Все, Фрост, я about. умер. The first one is screen scale. This setting has a big impact on your ability to effectively spot enemies. A low screen scale will make the image look very blurry, and a high one will sharpen everything up. Another super important setting is anti-aliasing. I've always kept this on ultra for one very important reason. In this side-by-side comparison, and I hope it shows even with the poor YouTube quality rendering, the image with Ultra AA has a very calm image, and on the image with very low AA, it feels like everything is moving. This means that with anti-aliasing on Ultra, things that should be calm will be calm, making it far easier to spot actual real movement Так made не by на enemy драйвер players. переустанавливать. So if your PC Ну, can пускай handle it, качается, bump the пока. settings up. Чё, у меня уже скачался, блядь. Тогда закрывай игру. Сейчас... И чё ты в этих в настройках GeForce Experience делал?